Pleasure. What time you got? All right, thank you. Oh. More for us. I mean, just slip out something from the torso. So what? Can I just look at this? Sure. I meant to bring mine up from the office. Just double check. Yeah, this one, this one. Of course it is. It's got to be. How do you pronounce her name? I don't know that. I don't. Mando, ven esta agenda. Mando, esta agenda. Mando, esta agenda. Mando, esta agenda. Got 2 or 3 minutes. 3. Are we gonna do? Are we gonna do half intimidation? Do you want to do half intimidation? You want to do Shafrid as well, or what do you think? It's your call. No, no, it's for Musa. Just for myself. See how it goes. Obviously, so we've got the corners.
Shabbat Shalom, everyone. We'll love to have you this morning as we celebrate Nick Gray's Bar Mitzvah. Would like to tell you a little bit about how we do this Shabbat, which is a combination of being present at Temple Bethel and on Zoom. This morning we'll have a couple of aliyot that are going to be given to people who are on Zoom, and we'll have to listen carefully to their blessings before we read. And of course to our people here, Nick's family, parents, siblings will have honors and aliyot, and they will read from the Torah. We begin our Shabbat morning service celebrating Nick's Bar Mitzvah by having a little short ceremony in which Nick will have the opportunity to receive the talit, the prayer shawl from his parents, say the blessing, and putting on his shoulders. So we invite Sally and Dan and Nick to come up here for what we call the talit ceremony. Stand up here. You guys can take off your masks, if you don't mind. And we have parents hold his talit aside as Nick will continue to and recite the blessing. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu v'hita keish b'tzitzit. Amen. And now help him to put that talit over his head and shoulders. I'm not advertising any products here. and we ask parents to recite the Thanksgiving blessing, the Shechianu Baruch. Eloheinu melech haolam שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Amen. So Nick can now sit up here with this folder, and parents can return to the congregation. Chazan Levine will begin our Shacharit service on page 105. 105. We are on the third paragraph, Shochenad. Shochenad marom v'kadosh shemo v'chatuv aranenu tzarikim baronai lisharim nava tehila v'fihi sharim titalal uvdivrei tzarikim titbarach ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ובמחלות רבבות עמך בית ישראל ברינה. שכן חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלס, על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי, עבדך משיחך. ישתבח שמך לעד מחנו. ברכות והודעות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול ותשבחות, אל ההודעות, הדול הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אלכי העולמים. יתגדל ויתקדש מרבה, ויאמר דברה כי רוצה וימליך מלכותה, בחייכון ויומכון, ובחיי דכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמרבה מברך לעולם עולמי המיה, יברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשה, בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה,
תושבחתה ונחמתה, תאמירן ביעלמה, ויאמרו אמן. ברוך אתה אדוני מלך העולם יוצר וברכוש עושה שלום וברא את הכל, אחו יודוך ואחו ישבחו ואחו יאמרו קדוש אדוני, אחו יאמרו חסר יוצר אחו. הנה כערכך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מכנו לחיי העולם הבא. אפס ביתך גואלנו למות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Page 108. אל אדון הכל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו מלא עולם, לעדו נסובים אותו. המקרא החיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה, זכות ומשול לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאורות שברא אלוהינו, צרם בדעת בבינה ובשכל, כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל, מלאי מזיב ומפיקים נורא, העזיבם בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בימה רצון חונם, ביער וכבוד נותנים לשמו, צהלה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרח אור, רע והתקין צורת הלבנה, שבח נותנים לו צבא מרום, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש, לאל אשר שבת מכל המעשים ביום השביעי. Page 109. ביום שבת קודש, שמחה אדוני אלוהינו יתקדוש. ויאמרי הורש שעשית יפרוך הסלע, תפרח צורנו, מלכנו וגואלנו, בורא קדושים. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהמה וביראה רצון קונם, וכולם בודקים את פיהם מקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה ברורה ובנימה קדושה, כולם כחנונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מנסים לעומת שרפים, לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו, ברוך כבוד אדוני ממקומו, לאל ברוך נעמות ייתן למלך אל חי וקיים, זמירות יאמרו
המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית כאמור, ועושה הורים גדולים כי לעולם חסדו, אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המורות, אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו, עמלה גדולה ותרחמת עלינו. אבינו מלכנו בעבור אבותינו שבטחו בך, ותלמדי מחוקי חיים כן תכוננו ותלמדנו. אבינו אב הרחמן המרחם רחם עלינו, ותן בליבנו להבינו להשכיל, לשמוע ללמוד ללמד, לשמוע ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך. ואהבה והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחל לבבינו לאהבה וירא את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא ותקנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. We now get together with our titiot. We put together at the bottom of our talitot in preparation for the Shema. It comes on page 112. ואבינו לשלום מהבחנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, יהיה לפועל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקירבתנו לשמך הגדול לסלע באמת, להודות לך ויחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ברוך שמו וכתוב ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בהם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. והיה אם שמות ישמרו מצוותיי אשר זכרתם את כל מצוות, עשיתם אותם ולא תטורו. למען תזכרו עשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. אדוני אלוהיכם אמת ויציב ונכון, לדור ודור הוא קיים ושמו קיים, וכיסו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת, ודבריו חיים וקיימים נאמנים ונחמדים לעד ועול בעולמים על אבותינו ועלינו על בנינו ועל דורותינו לכל דורות לזרע ישראל עבדיך.
Emet shatahu Adonai Eloheinu ve'Elokei Avotenu Malkeinu Melech Avotenu U'aleinu Goel Avotenu Yotzreinu Tzur Yeshuatenu Odenu Matzileinu Melam Shemecha Ein Elohim Zulatecha Ezrat Avotenu Atahu Me'olam. Continue in a few seconds with the silent Amidah for Shacharit LeShabbat on page 115b. Ram Benisa Gadol Venora Mashpil Geim Umakbia Shefalim Motzi Asirim Ufode Anavim Veozed Alim Veonele Amobei Chavam Elav Vilo Lelelion Baruchum Borach Moshe Uvnei Yisrael Echano Shira Besimcha Rabba Ve'amru Chulam Mi Chamocha Ba'elim Adonai Mi kamocha neder b'kodesh Torah dilot Osef ele Shira charasha Shibchu geolim L'shimecha sevat hayam Yachad kulam odu ve'imlichu ve'yameru Adonai imloch le'olam va'ed Zu Yisrael kuma b'ezrat Yisrael Ufdechinu mecha Yehuda v'Yisrael O aleinu Adonai tzvaot shemo Edosh Yisrael Baruch atah Adonai Yisrael. The chanting of the Shacharit Amidah begins on page 115b. Please rise. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elokei Avoteinu Elokei Abraham Elokei Yitzchak Elokei Yaakov Elokei Sarah Elokei Rivka Elokei Rachel Elokei Leah Ha'el HaGadol HaGibor ve'Hanora El Elyon Go Melech Hasadim Tovim ve'Konei HaKol
וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מלך חוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מחכה לחיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר מחמוך, בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמתישים אותו בשמי מרומך, כתוב היד נביאך, וקרא זה אל זה ויאמר. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים קול. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים קול. מתנסים לעומת צרפים, מתנסים לעומת צרפים, מתנסים לעומת צרפים, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומך מלכנו תופיע, מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, תמלוך בציון, בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. תתקדע ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים. ועינינו תראנה, תראנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך.
Melech Adonai le'olam Elohai Tzion לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך לנצח נצחים קדושתך נקדיש בשבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי המלך קדוש וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. ישמח משה במתנת חלקו, יעבד נאמן קראת לו, גליל תפארת בראשו נתת, ועומדו לפניך הר סיני, ושני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת, וכן כתוב בתורתך, שמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, לדורותם ברית עולם, ואני עובד בני ישראל אותי לעולם. ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. ולא נתת באדוני אלוהינו לגויי הארצות, ולא הנחתו מכין לעבדי פסילים, וגם במנוחתו לא ישכנו ערלים, כי לישראל עמך נתתו באהבה, לזרע יעקב אשר בם בחרת. מקדשי השביעי, כולם ישבעו ויתענגו מטובך, והשביעי רצית בו וקידשתו, חמדת ימים, אותו קראת, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, סבנו מטובך, ושמחנו בישועתך, ותהל ליבנו לעובדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה ורצון, שבת קודשך ינוחו בישראל, מקדשי שמך ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. רצי אדוני אלוהינו בימך ישראל בתפילתם, ואשב את עבודה לביתך, ותפילתם בעבדיך ברצון ירצון תמיד עבודת ישראל עמך, ותחזן עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון. מודים אנחנו לך שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. צור חיינו מענישנו אתה ולדור ודור נודה לך נספר תהילתך, חיינו המסורים בידיך, הנשמותינו ובלעולם יניסך שבו יום עמנו ונפלותך וטוב ולא יתר בוקר וצהריים. הטוב כי לא חלו רחמך אברהם רחם, כי לא תמו חסדיך מעולם קיווינו לך. ויעל לכולם יפרח ויתרומם שמך מלכנו תמיד לעולם ועד. וכל החיים יודוך סלע ויהללו את שמך באמת, היה ישועתנו ועזרתנו סלע. ברוך אתה אדוני הטוב ושמך הולך נאה להודות. אלוהינו ואלוהי אבותינו ברכנו בברכה משולשת בתורה הכתובה יריא משה עבדיך אמורה מפי אהרון ובניו וכהנים מקדושך כאמור. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום.
שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים, עלינו ועל כל ישראל, על כל ישראל עמך. ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, ובאור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה, ורחמים וחיים ושלום, רחמים וחיים ושלום, וטוב בעיניך לברך את עמך, לברך את עמך ישראל, בכל עת ובכל שעה בשלומך. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. Kindly rise, 138. יתקרא ויקרא שמי רבה, יאמרי ורק יראה ומחמך בחייכון ומחון וחייכון בישראל בגלה בזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיא. יתברך וישתבח ויבר ויתרומם וינשא וידבר וידלה וידלל שמית קודשה בריחו לילה מנחו ברכתה ושירתה תוס ברכתה ונחמתה נאמרם בעלמא ואמרו אמן. יתקבל צלות הון ובדון דכו ישראל חודם אבו וישמעיה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Please be seated. Shabbat Shalom. Again, Mazel Tov to Nick and his parents and family and brothers. We are ready for the beginning of the Torah reading on this Shabbat. And this is Shabbat Bereshit. So this is the beginning of the beginnings. Now, we are in the second cycle of the triennial reading, and therefore we don't begin exactly on Bereshit Bara. We begin on the second chapter, verse 4 of the Torah reading. And that is a new beginning. It's the beginning of the creation of the world, but in a different order. If you place close attention, at the first part, when God begins to create the world, God has everything prepared until the very end when creates the human being, right? Creates both together, apparently in one being. But human creation comes at the very end of the other creation. It's as if God is preparing the way for humanity to exist. On the beginning of the second creation is very different, because we will see then that Adam is created alone, and then the animals are presented to Adam, to the first man, as possible companions, because the underneath agenda is, oops, I created man, but man feels lonely. And then God presents everything to Adam, and Adam continues to be lonely. And it is only then that has the famous story of putting Adam in this sleep and then taking from out of his side flesh and creating Chava, Eve. And then the story continues with the Garden of Eden, etc., etc. There's a lot of discussion about this, enormous discussion. Just to give you an example, from the word Bereshit, one rabbi created 913 explanations on that word, the first word of the Torah. Then when we read, we also will see the story of Cain and Abel and their relationship, and how then humanity develops. But please pay attention to some of those myths that you heard from Sunday school, Hebrew school, which are not really real. We're not talking about an apple. There's not an apple at all in the story of the Garden of Eden. Eve doesn't eat an apple. She eats the fruit of this tree of good and evil, or good and bad, if you want. Right? So that's quite important. Now, what is important, that tree, that kind of a tree, or the kind of fruit, we're not sure. The consequences of that are huge.
But if you think about it, you pay attention to what the Nachash, to what the serpent is telling Eve. The serpent is not absolutely wrong in what the serpent is saying. By the way, the serpent in Hebrew is a male. In other languages, it's a female. That's an interesting thing in itself. If you pay attention to that Nachash, you will see how the Nachash is telling Eve, look, the eating of this tree, the fruit of this tree, will give you certain knowledge, right? That is different from what you know right now. And in truth, that's what it is. The sense of good and evil starts with Adam and Eve after that. The sense of being naked and the need to cover yourself. So sense of shame, or busha, as we say in Hebrew, starts after that. So it's not that that's the original sin, and from there it's a downhill. I will challenge that and say, no, there is just a different understanding of how humans are going to operate. There is descendants after Adam and Eve, after they have eaten from the tree, and before perhaps they were supposed to be eternal. So it's like, all of a sudden you see a movie that was black and white, and you see it now in color. There are different tastes for each of the choices. Please read it carefully as we go over this different aliyot. We are honored and delighted that we have Nick's brothers reading some of this aliyot, and Dan also as well, Father reading the Torah. This is the way we plan it when we reduce the annual reading to a triennial to get the family involved. And this is the case this morning. Please join Chazan now with the beginning of the Torah service on page 139. We'd like to invite parents and grandparents here to come forward for what is called the passing the Torah through the generations. And of course, our bar mitzvah, Nick, to come forward as well, as we have all this family next to the ark to open the ark. Page 139. Eine kamocha Elohim Adonai, eine kemasecha, malchutecha malchut kol olamim, umemshatecha bechodor vador. Adonai melech, Adonai malach, Adonai imloch le'olam va'ed, Adonai oz le'amo yitein, Adonai yivarech et amo v'shalom. Avarachamim eitiva v'irtzonecha et Zion. Divnei chamot Yerushalayim, divnei chamot Yerushalayim. Hi vecha levad batachnu, melech ram venisa, Adon olamim. Vayihi b'Saron vayomer Moshe, Kumai, v'yakotzu elecha, v'yanusu mesanecha mipanecha. Im Zion etzeto
Asimi Shani Delivi Veliba de Cholamach Yisrael Letov L'chai Velishlam Amen. Dear Nick, this is the Torah of your ancestors that now travels to the heads of your grandmother, your parents. Okay, your father will give it to you, and then you will come to the shulchan. He's going to take it. Good. Yeah. And you can take your mask off and do the Shema. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Turn around a little bit. Gadol Adonai iti, onerom ema shemo yachda. Lecha Adonai hagidol, hagibura v'hatiferet, v'hanetzach v'hahod. Iko b'shamayim u'ba'aretz, iko b'shamayim u'ba'aretz. Lecha Adonai הממלכה והעמים נעשה לכל ראש רוממות אלוהינו והשתחוו באדון רגליו אדוני אלוהינו והישחבו והר קודשו יקדוש אדוני אלוהינו. Please be seated. We invite Isaac Gray, who's going to read the Torah, the first Aliyah. First Aliyah. Isaac? All right. As we call on Zoom the first people to have this Aliyah. ויעזור וכל ישר כל החוסים בו ונאמר אמן הכל הבא לתורה כהן יעמוד בנוח בן אברהם ראשון ברוך שנתן תורה קדושתו. ואתם מבקים באדוני אלוהיכם ואתם מבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. Blessings going to be recited. Baruch hu Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim. V'natan lanu et torato. Baruch ata Adonai. Noten HaTorah. Oh, it's right here. Oh, sorry. Amen. Ele toledot hashamayim ve'aretz behibaram beyom masot Adonai Elohim eretz v'shamayim v'chol siyah hasadeh terem yiyeh va'aretz v'chol esav hasadeh terem yitzmach ki lohim tir Adonai Elohim ala aretz V'adam ayin la'avod et ha'adama
ועד יעלה מן הארץ, והשקע את כל פני האדמה, ויציר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויתח באחיו וישמח, ויהי האדם לנפש חיה, ויטע אדוני אלוהים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר, ויצמח אדוני אלוהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ויצא חיים בתוך הגן, ועץ הדת טוב ורע. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet, v'chayei olam nata betuchenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yamot Moshe ben Yitzchak ve'Leah Sarah ve'Batya Malka bat Yaakov ve'Sarah Sheni. The Torah reading continues on page 14, verse 10. Barbara and Marvin Gray. Baruch et Adonai HaBarach. Baruch Adonai HaBarach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'nosan lanu es torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים, שם אחד פישון הוא הסובב את כל ארץ החבילה אשר שם הזהב, וזהב הארץ ההיא טוב, שם אבדולח ואבן השוהם, ושם הנהר השני גיחון הוא הסובב את כל ארץ כוש, ושם הנהר השלישי חידקל הוא ההולך לקדמת אשור, והנהר הרביעי הוא פרת. ויקח אדוני אלוהים את האדם ויניחוהו בגן עדן לעובדו ולשומרו. ויצב אדוני אלוהים על האדם ויצב אדוני אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אוכלה ממנו מות תמות. ויאמר אדוני אלוהים לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. ויצר אדוני אלוהים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם הנפש חיה הוא שמו.
Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Toras emes v'chayei olam natata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Tamot Shifra bat Tzvi v'Rivka Shelishi. The third aliyah is found on page 16. Our Torah reader is Sam Gray. Barechu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai mevorach le'olam va'ed. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayikra Adam Shemos lechol habima ulof hashamayim uchol hayat hasader uladam lo matza ezer kenegdo vayapel Adonai Elohim tardema al ha'adam vayishan vayikach echat mitzalotav Vayiskor basar tachtena, vayiven Adonai Elohim et hatzelah, asher lakach min ha'adam lisha, vayviecha el ha'adam, vayomer ha'adam, zot hapam, etzem me'atzamai, uvasar mibisari, lizot yikarei isha, Ki meish sukechazot, al ken ya'azov ish et aviv ve'et imo, v'davak be'ishto v'hayu l'vasar echad, v'hayu shnehem maromim ha'adam ve'ishto, v'lo yitboshashu. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yamot. Mendel ben Esther Hinda Revi'i. The Torah reading continues on page 17, the beginning of chapter 3. Oy HaMevorach. Baruch Adonai Borach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. V'nachash haya'ahu mikol chayat hasadeh, asher asa Adonai Elohim, vayomer el ha'isha, af כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן, ותאמר האישה אל הנחש מפרי עץ הגן נאכל ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו פן תמותון. ויאמר הנחש אל האישה לא מות תמותון, כי יודע אלוהים כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלוהים יודע טוב ורע. ותראה האישה כי טוב העץ למאכל וכי טבעו לעיניים ונחמד העץ להשכיל ותיקח מפריו ותאכל ותיתן גם לאישה עמה ויאכל.
ותבקחנה עיני שניהם וידעו כי עירומים הם ויתפחדו עלי תאנה ויעשו להם חגורות וישמעו את קול אדוני אלוהים מלך בגן לרוח היום ויתחווה האדם ואשתו מבני אדוני אלוהים בתוך עץ הגן ויקרא אדוני אלוהים אל האדם ויאמר לו אייכה ויאמר את קולך שמעתי בגן ואיכה כי ערום אנוכי ואחווה ויאמר מי יגיד לך כי ערום אתה הו מן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת ויאמר האדם האישה אשר נתת עמדי ניתנה לי מן העץ ואאכל ויאמר אדוני אלוהים לאישה מסות עשית ותאמר האישה הנחש אישי אני ואוכל ויאמר אדוני אלוהים אל הנחש כי עשית זאת ערוך אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה על גגונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך ויבשית בינך ובין האישה בין זרעך ובין זרעה הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב אל האישה אמר הרבה יתבונך ועירונך ועצם תלדי בנים ואל אישך תשוקתך הוא ימשול בך ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור לא תאכל ממנו ארורה האדמה בעבורך ובצפון תאכלנה כל ימי חייך וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה כי ממנה לוקחת כי עפר אתה ואל עפר תשוב ויקרא אדם שם אשתו חווה כי היא הייתה אם כל חי ויעש אדוני אלוהים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'hayei olam natah b'tochenu, Baruch atah Adonai, noten ha-Torah. Amen. Ya'amot Mordechai ben Yosef Ruth Chamishi. This aliyah is being given to Dan Guthrie's. Torah reader is Nick's father, Dan Gray. We are on page 23, verse 22. Baruch hu et Adonai haborach. Baruch Adonai mevorach leolam va'ed. Baruch Adonai haborach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayomer Adonai Elohim, hen ha'adam haya kechad mimenu ladat tovara,
ויטע פן ישלח ידו, ולקח גם את החיים, ואכל וחי לעולם. וישלחהו אדוני אלוהים מגן עדן, לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, ויגרש את האדם, וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים, ואת להט החרב המתהפכת, לשמור את דרך עץ החיים. ברוך. ברוך. ברוך אתה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת בחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Does anyone have your side today or celebration to have an aliyah? Okay, what's your Hebrew name? Okay. Ta'amot shishi. You say the blessing? You want to step up to the microphone? You can go to the microphone for a blessing. Oh. The sixth aliyah continues on page 24. It's the beginning of chapter 4. So, Baruch Hu et Adonai Hamavorach. Kovo, Mushi Kovo. My name is Ada Basar Rachel Mervis. Okay. That's it. Go ahead with the blessing. Baruch Hu Adonai. Baruch Hu et Adonai Hamavorach. Baruch Adonai mevorach leolam va'ed. Baruch Adonai Hamavorach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amim, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ואדם ידע את חווה אשתו, ותלד את קין, ותאמר קניתי איש את אדוני, ותוסף ללדת את אחיו את הבל, ויהי הבל רועה צאן, וקין היה עובד אדמה, ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי אדמה מנחה לאדוני, והבל הביא גם הוא מבכורות צאנות ומחל בהן, ואישה אדוני אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה, ויחר לקין מאוד, ויפלו פניו, ויאמר אדוני אל קין, למה חרה לך, ולמה נפלו פניך, הלא אם תיטיב שד, ואם לא תיטיב לפתח אתה רובץ, ולך תשוקתו, ואתה תמשל בו. ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו, ויהרגוהו. ויאמר אדוני אל קין, הבל אחיך, ויאמר לא ידעתי, השומר אחי אנוכי. ויאמר מה עשית, כל דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה.
ואתה ארור אתה מן האדמה אשר פצת את פיה לקחת את דמי אחיך מידיך כי תעבוד את האדמה לא תוספת את כוחה לך נע ונע תהיה בארץ ויאמר קין אל אדוני גדול עווני מנשוא גרשת אותי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר והייתי נע ונד בארץ והיה לכן מצאו ויגוני ויאמר לו אדוני לכם כל הרקיים שבעתיים יקום וישם אדוני לקיים אות לבלתי הכות אותו כל מצוא ויצא קין מלפני אדוני וישב ארץ נאות קדמת העדן וידע קין את אשתו ותהר ותלד את חנוך ויהי בונה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך ויוולד לחנוך את ירעד וירעד ילד את מחויאל ומחייאל ילד את מתושאל ילד ומתושאל ילד את ללמך ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה אמן יעמדו דניאל בן דוד ומרים ושרה בת מילטון ואירסלה שביעי. We have now reached the seventh aliyah, which our bar mitzvah Nick Gray will read for his parents. For this aliyah we are We're on 28. 28, page 28. Page 28 and verse, I believe, 19. Perfect. Oh, then are we doing it right? Baruch Hu Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Morach Leolam Vaed. Baruch Adonai Hamvorach Leolam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Hamim V'natan Lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Vayikach lo lemech shetei nashim, shem ha'achat ada v'shem ha'sheni tzila, v'teled ada et yaval hu haya avi, yoshev ohel umikneh, v'shem achiv yuval hu haya avi, kol tofes kinor ve'ugav, v'tzila gam hi, yaleda et tuval kain, Lo teish kol choresh nechoshet uarzel v'achot tuval kain nama v'yomer lemech l'nashav ada v'tzila shima'an koli l'shem lemech hazena imrati ki ish harati l'fitzi l'yeled l'chaburati ki shivatayim yukam kain v'lemech shevim v'shiva Vayeda Adam Oda Dishto, Vateled Bain, Vatikra et Shimo, Shet, Kishat Li, Elohim Zeracher, Tachat Habel, Ki Harago Kain, Ul Shet, Gam Huyulad Bain, Vayikra et Shimo, Enosh, Azuchal, Likro, Bishem Adonai. Amen.
Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam natan betochenu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Nick, we now rise for a Chatzi Kaddish. Right there. Should be right underneath. יתגדל ויתקדש שמר רבה, וילמד דברה חירותי וימליך מלכותי בחייכון ובימיכון ובחיי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן יהי שמר רבה מבורך לעולם עולם מעלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשם ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשם בריך עולה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירם ועולמו ויאמרו יעמוד, 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 המפטיר, הבחור, הבר מצווה, עמנואל בן דניאל ושרה חזק. Now may be seated. The maftir portion can be found on page 34. We are on chapter 6, verse 5. Blessing first. Baruch et Adonai Hamborach. Baruch Adonai Borach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamborach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayar Adonai ki rabba ra'at ha'adam ba'aretz v'chol yetzer machshavo libo rak kol hayom vayinachem Adonai ki asa et ha'adam ba'aretz vayitaseh v'libo vayomer Adonai emeche et ha'adam asher barati me'al pnei ha'adama me'adam ad behema ad remes v'ad of hashamayim כי ניחמתי כי עשיתים ונוח מצא חן בעיני אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. מי שברך אבותינו סבי יעקב, רבקה רחל ולאה, יברך את הבחור הבר מצווה עמנואל בן דניאל ושרה, שהגיע למצוות ולכבוד המקום ולכבוד התורה ולכבוד השבת. הקדוש ברוך הוא ישמרהו ויחייהו יכונן את ליבו, להיות שלם עם אדוני אלוהיו, להגות בתורתו ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו, וישלח ברכה בשכה בכל מעשה ידיו. ויהיה רצון שיזכו אורה לגודלה לתורה ולחופה למעשים טובים, וימצא לכם בשכל טוב בידם. Amen. Special blessing for our bar mitzvah, Nick. May God, the God of our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless you as you have been called to the Torah upon reaching the age of mitzvot. You have come to the Torah with reverence for God, for Torah, and for Shabbat. May God protect you and sustain you and help you be all wholehearted in your faith. May you continue to study Torah and fulfill mitzvot,
and to walk in God's ways. And may your parents rear you into maturity, guiding you with the love of Torah. May they be privileged to walk you down the chuppah and to a life of good deeds. May you find favor before God and this community. And let us say all together, Amen. Amen. Yasher koach and mazel tov. יעמדו המגביה והגולל, יעמוד ירחמיאל אברהם, בן ישראל, היימן דבורה. תעמוד גבעונה בת אברהם ושרה גלילה. The honor of lifting is being given to Bob and Terry Schwartz. Vezot HaTorah asher sam Moshe livnei bnei Yisrael al pi Adonai Yod Moshe. מי שברך אבותינו, אברהם סבא יעקב, סבא כברכה ירפא את החולים וחולות בקהילתנו. אדם חי בן עליזה, מרים דבורה בת יהושע, יהושע בת רחל, יוסף חווה בת מלכה, לאה חנה בת ברכה, יהונתן מיכל בן לאה חנה, שרה רחל בת שינה דבורה, חיל בר חיים בן פרלד, דגלס קאר, דניאל בן הדסה רבקה, דוקטור ג'ק גת'רד, מיכאל מרדכי בן רבקה, ציפורה בינה בת איתה לאה. שירלי פרסברג, Miriam bat Luna, Nechama bat Shmuel, Minder Shulamit bat Reisel Sarah, Nachman Zandel ben Chana, Tzvi Mordechai ben Shifra, Yehudit bat Fega Leah, Henia bat Rachel, Ari Yosef ben Esther, Chaya Necha bat Riva Leah, Michal bat Mina, Heshoshia ben Naomi, Mary Israel, Surilse bat Devorah, Shoshana bat Chaya Esther, Liba bat Elka, Chaya Esther bat Shoshana. Yiron Dov ben Liva Chava, Mordechai Abraham ben Rachel, Israel ben Sarah, Nechama Rachel bat Ashira, Fega bat Leah, Yehudit bat Sarah, Wilfred Singer, Maya bat Arila Adaki, Fabel Devorah bat Rivka, Natan ben Tova, Menucha Chana bat Sarah, Chaya Rachel bat David, Tzvi Hirsch ben Peretz, Shmuel Yaakov ben Sarah, Yael bat Batya, Mendel ben Esther, Hinda, Malka bat Chaya, Bradley Coco, Brooke Mastervich, Varda bat Martel, Tova bat Rachel, Avigdor ben Chava, Malka bat Sarah, Sarah Devora bat Fega Leah, Naftali ben Chaiki, Shlomo Hirsch ben Vita, David ben Chana Rivka, Chana Miriam bat Sarah, Donald Nilsson, and Dvorah Falkov. Okay, anybody else for well-being and good health? Zoom. Okay. All right. הקדוש ברוך הוא יברך וירפא את כל החולים בחולות בקהילתנו, ושלם רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בתוך שאר חולי ישראל, שבריאים לזעוק רפואה קרובה לבוא, השתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר Amen. Please be seated. We're going to listen to the Haftarah for a day like today. Today is a day before Rosh Chodesh, a new month. And therefore, we chant a very specific Haftarah, which is found on page 1216, called Machar Chodesh. 1216. So I ask you to go into your Chumashim, that's the red book in front of you, and find that particular Haftarah, which our Bar Mitzvah, Nick, is going to chant. It's a beautiful Haftarah. It depicts the Machar Chodesh component, but it speaks of a beautiful and powerful relationship between the son of Saul, Jonathan, and the future king of Israel, David.
Page 1216. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim v'ratzah b'divrehem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai abocher b'Torah u'Moshe avdo u'Yisrael amo u'vivi'eh ha'emet v'tzedek. Amen. Vayomer lo Yehonatan machar chodesh v'nivkata ki baked moshavecha v'shilashta tered me'od uvata el hamakom asher nistarta sham bayom hamaseh vayashavta etzel ha'even ha'azel va'ani Shalosh et hachitzim tzida oreh v'shalach li l'matara v'hinei eshlach et hana'ar lech mitzah et hachitzim imamor omar lanar hinei hachitzim mimecha v'heina kachenu v'avoa ki shalom lecha Ve'ein davar chai Adonai Ve'im ko omar la'elem Hine hachitzim mimecha v'hala Lech ki shilachacha Adonai Ve'hadavar asher dibarnu ani va'ata Hine Adonai Beni uvenecha ad olam Vayisater David basadeh, Vayihi hachodesh, Vayeshev hamelech, El halechem le'echol, Vayeshev hamelech, Al moshavo, Kefa'im befam, Al moshav hakir, Vayakom Yehonatan, Vayeshev Avner mitzad Shaul, Vayipaket mikom David, Velodi ber Shaul, me'uma bayom hahu, ki amar mikrehu, bilti tahor, ukilo tahor, vayi imachorat hachodesh hasheni, vayipaket mikom David, Vayomer Shaul El Yehonatan V'no Madua Lova Ben Yishai Gam Tamol Gam Hayam El Halachem Vaya'an Yehonatan Et Shaul Nish'ol David Me'imadi Ad Beit Lachem Vayomer Shalacheni Na Ki Zeva Mishpacha lanu ba'ir Vehu tivali achi Ve'ata imatzati chen beinecha Imaletana ve'eret etechai Al kein lova El shulchan hamelech Vayicharav Shaul beho Natan Vayomer lo ben avat hamardut halo yadati kivocher ata leven ishai levoshtecha uvoshet ervat imecha ki chol hayamim asher ben ishai chai al ha'adama lo tikon ata umalchutecha ve'ata shlach v'kach oto elai Ki ben mavet hu Vaya'an Yehonatan et Shaul aviv Vayomer elav Lama yumat me'asa Vayatel Shaul et achani Alave lehakoto Vayeda Yehonatan Ki chalahi Me'im aviv lehamit et David Vayakom Yehonatan Me'im hashulchan b'achoreiav
ולא אכל ביום החודש השני לחם, כי נצב אל דוד, כי החלימו אביו. ויהי בבוקר, ויצא יהונתן השדה למועד דוד, ונער קטון עמו. ויאמר לנערו רות, מצנע את החיצים אשר אנוכי מורה. הנער רץ ויהוירה החצי להעבירו. ויבוא הנער עד מקום החצי אשר ירה יהונתן. ויקרא יהונתן אחרי הנער ויאמר, הלא החצי ממך והלאה. ויקרא יהונתן אחרי הנער, מהרה החושה אל תעמוד. וילקט נער יהונתן את החיצים, ויבוא אל אדוניו. והנער לא ידע מאומה, אך יהונתן ודוד ידעו את אדוניו. ויתן יהונתן את כליו אל הנער אשר לו, ויאמר לו לכוון העיר. הנער בא, ודוד קם מעץ הנגב, ויפול לאפיו ארצה. וישתחו 3 פעמים, וישקו איש את רעהו, ויבכו איש את רעהו, עד דוד הגדיל. ויאמר יהונתן לדוד, לך לשלום, אשר נשבענו שנינו, אנחנו בשם אדוני לאמור, אדוני יהיה ביני וביניך, ובין שרי, ובין שרך עד עולם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמיו אתה. ברוך אתה אדוני, האל הנאמן וכל דבריו. רחם על ציון, כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכפה נערו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמלכה, לכבוד ולתפארת על הכל. אדוני אלוהינו, אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, ברוך שמו, מקדש השבת. Amen. Hallelujah. To Nick in a beautiful rendition of one of the most beautiful haftarot of the year, Machar Chodesh, with a beautiful relationship between Yehonatan and King David. Now Nick will deliver his Devar Torah. He has prepared and studied the portion and come up with some great ideas, and he promised me that he will do it slowly and very loud.
My Torah portion is very well known amongst most people. It tells the story of Earth's creation and everything on it. When God creates Adam, he makes the Garden of Eden for him to live in. Later, he sees that Adam is lonely by himself and that he needs someone to help him, so he creates Eve and sends her into the garden to be with Adam. He tells Adam and Eve that they can eat from every tree in the garden, but not the tree of knowledge of good and bad. However, a serpent convinces Eve to eat from that tree. Eve then tells Adam to eat it as well, and they are punished by God by being cast out of the garden. Another incident is when Adam and Eve's son, Cain, kills Abel, their other son, because God liked Abel's offering more than Cain's. This pushes God to come near to destroying humanity if not for Noah. One thing I found interesting about this is why Cain would kill Abel for just having a better offering than him. The Torah says that Abel was a keeper of sheep and Cain was a tiller of the ground. Cain brought of the fruit of the ground as an offering to God, whereas Abel brought of the firstborn of his flock and the fat thereof. Some rabbis say that the reason God liked Abel's offering more is because only blood can atone for sin, and Cain's offering was not appropriate because it was an agricultural sacrifice and did not involve any blood. Other rabbis think that the reason is because Abel brought the firstborn of his flock, while Cain only brought a normal share of his crop, not the first grown. When Cain sees that God clearly likes Abel's offering, he is overtaken by jealousy. When God asks, "Why are you angry and why is your face fallen? Surely if you improve yourself, you will be forgiven. But if you do not improve yourself, sin squats by the door. Its desires against you, but you can conquer it." And Cain spoke with his brother Abel, and it happened when they were in the field that Cain rose up against his brother Abel and killed him. This shows some things about humans. In this case, Cain had three choices: improve himself, like God said, accept how things are and don't change, or, as Cain did, take the easy way out and get rid of the competition. Through this interpretation, I can see that Cain's choice is directly related to jealousy of his brother instead of focusing on self-improvement. So why is this so hard? Well, many scientists say that improving yourself is extremely difficult if you have the wrong motivation. In this case, it would be Cain only in it to do better than Abel. What is very important for mental stability is always looking for ways to improve yourself, whether it's sports, workplace, or anything else. The takeaway from this is that if someone is or does something better than you, always be the one to take that opportunity and use that as a chance to quickly acknowledge that they were one step ahead of you, and then you can figure out what you're going to do next time. As per tradition, my bar mitzvah project will be volunteering in a soup kitchen, because this is a great way to give back to my community that has brought me to this moment. Thanks to Rabbi Bitron for guiding me through this Devar Torah and helping me along the way. Thank you, Azan Levine, for continuously meeting with me every week for almost a year now. And thanks to my parents for supporting me and making me practice even if I didn't want to. And finally, thanks to all my friends and family who came to see me this day. We now invite parents to come and say a few words of love to Nick. Stay there, Nick, and the parents will come to you. So Nick did a wonderful job, and it was a crazy kind of year the way it went. Like Nick was supposed to have, as you guys know, his bar mitzvah in May, and then got transferred to now. And I'm very proud of him that he never really complained at all about it. He was just so, just like nothing happened. That's okay. I actually even heard this morning some praise of having a little more time to practice. So it was great. And, he works very hard, and he was saying, us making him practice, that didn't happen at all, just the other way around. He was like, can I practice now? Can I practice? It's great. He's great. He puts all his heart, all his effort, 100% effort in everything he does. And that's with everything. He's such a great student, such an awesome hockey player. He's our baker in the house, so we had this through the whole pandemic. He was the one that baked our challah every week. Sometimes it was ready at 9 p.m., but that most of the times, we had it on time. It was great. And he's also our gardener in the house. I think at some point, maybe a couple of years ago, he realized that we're terrible gardeners and weeds were growing all over the place. And that was a good opportunity for him to use tools. So we have now weed whackers, leaf blowers, tree edges. The only thing I don't let him use is the chainsaw. We actually own one, but he would love that. But we need to draw the line somewhere.
but he's responsible for the garden the way it is because we're terrible otherwise. So, I mean, the two things that I think are really, really exceptional about Nick. I think Nick is a completely fearless kid. I'm not sure if you noticed, he was not nervous. It's not that he doesn't see the problems with it. He's just not afraid of doing new things, not afraid to tackle problems. And he's also very, very optimistic. So no matter what I think the problem is in front of him, he always sees the bright side of things. He sees the way he always believes that things are going to turn out well. So I think I hope he gets that from me. So I think it's a great balance that he has. It was a little bit of a problem when he was little. He was the kind of baby that would just, 2 years old, just jump out on the deep end of the pool and just believe that everything was going to, I don't know how he's still alive today, but it happened. It was like, why is this kid, doesn't have any sense? Why is he jumping in the pool? But, we managed to keep him alive. That's good. He can swim now, so. And then with hockey, just cute because it's the same thing. He loses 10 to 0 to a team, and he texts me. Normally, Dan takes him and he say, "No, we lost this game, but we have another one tomorrow, and I'm sure the next one's going to be so much better." And he really believes, he's he's a fighter. He really is. He's not afraid of being who he is. He's not afraid of fighting for the things he believes on, and I think that's just great, and that's what makes him such a great friend to other people. He fights for other people too, not just for himself, and it makes him a great son and a great brother. And despite the fact that there's a little fighting among them now, I really truly believe that Nick is always, all his life, going to have his brother's back and my back. And just a little tiny story just to end this. It's just like a couple of days ago, I was making breakfast at 6 a.m. because we needed to come here for the service at the early, so I was making downstairs by myself, making breakfast. And then the cat, I just look at the cat, he had a mice mouse in her mouth. And I'm like, panic, went upstairs screaming, that cat has a mouse, there's a mouse downstairs. And then, the only person to come out, Dan continued to sleep. Nick came downstairs, run there, and then made sure that I was okay. He didn't catch the mouse, but he assured me that the mouse was gone, and I managed to come downstairs and continue making breakfast. So thank you. I'm sure he's always going to have my back. I'm sure he's always going to be there for me and for everybody else. So that's it. Oh, that was wonderful, Sally. I want to just acknowledge all the family and friends who have been watching either here or remotely through these COVID times, and a shout out especially to our Brazilian family, to the bone, and also a special shout out to Zadie and Diddy, who are in the Jewish home. So we're thinking of you. Nick, Mazel Tov. You chanted beautifully. You had some beautiful insights in your Devar Torah. And hey, let's face it, you got some expertise with Cain and Abel issues, sibling rivalry stuff. So you're speaking from expertise there. But let's be real. Your success here was not a foregone conclusion. This was really a true journey with a capital J. We'll just say that your Hebrew school attitude was a little more Cain than Abel. But in preparing for your bar mitzvah, you came with a new focus, you stepped up, you did the work, you really meshed well with Hazan, and things have come full circle. And I think there's a certain poetic justice in you reading from Bereshi in the beginning. And that's exactly the type of thing you talked about in your Devar, the self-improvement, so that's really wonderful. I have some fond memories of you practicing on road trips to hockey games in the back of the car to Buffalo, and then instead of the honey on the olive bed, Nick would usually extract some intense milk for his efforts. But so you should be very proud of what you accomplished, and when you put your mind to it like this, there's nothing you can't do. I had some cute stories, but in the interest of time, I'll just say that, I'll spare you the New York State Police story.
But Nick, we hope that this preparation for your bar mitzvah has given you a good foundation from which to grow and explore all areas of Jewish life, wherever your interest and interest and curiosity takes you. So Mazel Tov, we're very proud of you, very impressed. Okay, we love you. And now for a cringy hug. Thank you, parents. Dear Nick, in Hebrew we have this expression, Kol atchalot kashot. All the beginnings are difficult. And I think that people just misread what life is about. Here you are, you have began the reading of Torah from Bereshit, and you have began or about to begin a new month. In each one of them there is a beginning. And there is a beginning in coming and studying and preparing for this day. There's always a beginning. But I would like to say that it's not the beginning that is most difficult, but it is the middle part. How do you sustain throughout the years what you have begun? How do you sustain your wonderful Torah reading that you have shown today and a wonderful mastery of the Haftarah that you prepare so well with Chazan Levine? How do you sustain that through the years? How do you sustain your Judaism throughout the years? True, Cain and Abel were in a fight. Yes, God was perhaps the one to blame, if you will, for making those differences. But in what way Cain was unable to continue his life in a higher level? As you said very well, the hardest part is to work on yourself. To be a bar mitzvah is not because you got to the beginning and then you're done, but rather because now you have to sustain the rest of the Judaism on your shoulders. But for that, we have prepared a package for you to take and go with, because we believe that at some point this thing is going to speak back to you. So here we have, to honor your bar mitzvah, we're delighted to present to you this small token of our love for you from Temple Bethel. Number one, a chumash. A chumash is the red book that we read the Torah, your portion from Bereshit and your Haftarah from Machar Chodesh. So it will be always there as a source. It will be looking at you in your library. Say, take me and study more. Sustain this path of learning. And on top of that, something you mentioned about your work with the community, giving back to the community, being concerned for others. So we give you a tzedakah box. In addition, we give you an Israel bond to connect with Israel. We also give you another grant in support of a teen trip to Israel or to study in Israel from the Jewish Federation of Greater Rochester called Gift of Israel program. And then we have a grant in support of a future trip to Israel from the Freddie Fund of the Farish Institute of Jewish Education. All that are meant to sustain you throughout the years. Kol atchalot kashot, all the beginnings are difficult, but more challenging are the middle part. We are very proud of you. Chazan and I would like to give you a blessing on the day of your bar mitzvah. Dear Nick, may the Almighty bless you and guard you always. May the Almighty show you favor and be gracious unto you. May the Almighty show you kindness and give you shalom, give you peace in your endeavors. Mazel tov, Nick. Mazel tov, simin tov, mazel tov, mazel tov, simin tov, simin tov, mazel tov, mazel tov, simin tov, simin tov, mazel tov, mazel tov, simin tov. Yelanu, yelanu, oh lechol Yisrael. Yelanu, yelanu, oh lechol Yisrael. David melech Yisrael, chai v'kayam. David melech Yisrael, chai v'kayam. Mazel tov, Nick. You can take your belongings and continue joining your family in the congregation as Chazan Lubitz and I continue with the service.
Yeah, Hassan Levine, sorry. As we continue with the service on page 148, Yakum Purkan. Don't go too far. You gotta do that. Yakum Purkan Vishemaya. Amen. Please now turn to page 150 and rise as we continue with the blessing of the new month. We announced this new month. We're on page 150, Yehi Ratzon. Yehi ratzon milfanecha, Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu, shetechadesh aleinu et hachodesh hazeh, letova v'livracha, v'titen lanu chayim arukim, Chaim shel shalom, chaim shel tova, chaim shel bracha, chaim shel parnasa, chaim shel chilutz atzamot, chaim sheyesh bahem yirat shamayim, yirat shamayim veyirat chet, Chaim shein b'hem busha uchlima, Chaim shel osher v'chavod, Chaim shetevanu avat Torah, v'yirat shamayim, Chaim sheimalu mishalot libeinu, Letova menesela, Misheasani sim lavoteinu, Vegalotam me'avdut lecherut, Hu yigal otanu bekarov, Vikabeit nidachenu me'arba kanfot haaretz, Chaverim, chaverim, chaverim ko Yisrael, chaverim ko Yisrael, v'nomar amen. Rosh Chodesh Mar Cheshvan yeh biyom rishon v'yom sheni, haba aleinu v'yakol Yisrael letova. Rosh Chodesh Mar Cheshvan yeh biyom rishon v'yom sheni, haba aleinu v'yakol Yisrael letova.
וחרשהו הקדוש ברוך הוא עלינו והכל עמו בית ישראל לחיים ולשלום לששון ולשמחה לישועה ולנחמה ונאמר Amen. Dick. We now return the Sefer Torah to the stand, and we call upon Robert Gray for a prayer for peace on page 149, and we can be seated, and then we call on our bar mitzvah Nick to prepare for Ashrei on page 151. The month of Mar Cheshvan will begin tonight, will be Sunday and Monday. And the reason it's called Mar Cheshvan, where the name is Cheshvan only, is because there are no Jewish holidays during this month. And Mar means bitter. So a month without Jewish holiday that for us clergy is wonderful, it's called bitter. We're not bitter about it. Page 149, Robert. See the day when war and bloodshed cease, when a great peace will embrace the whole world. The nations will not threaten nation, and mankind will not again know war. For all those who live on earth shall realize when we have come into being to hate or to destroy, we have come into being to praise, to labor, and to love. Passionate God, bless the leaders of all nations with the power of compassion. Fulfill the promise conveyed in Scripture, I will bring peace to the land, and you shall lie down, and no one shall terrify you. I will read the land of vicious beasts, and it shall not be ravaged by war. Let love and justice flow like a mighty stream. Let peace fill the earth, and the waters fill the sea. And let us say, Amen. Amen. Thank you, Robert. We now continue with our bar mitzvah, Nick Ray, page 151, Ashrei. Ashrei Oshevei Veitecha, Od Yahalalucha Selah. Ashrei Ham Shekachalo, Ashrei Ham Shadonai Elohim. Tehillah LeDavid, Armi Mecha Elohai HaMelech, La'avarecha Shimcha Leolam Va'ed. Gadol Adonai Umhulal Meod, V'ligdulato Ein Cheker. Adar Kevod Odecha, V'divrei Nifleotecha Asicha, Zuz Nifleotecha Meru, Latecha Saprena, Zecher Rav Tuvechai Abiu, V'tzitkatecha Yiranenu, Panu Verachom Adonai, Erecha Paim Ogdol Chased, Tov Adonai Lakol, V'rachamav Al Kol Ma'asav, Duch Adonai Kol Maasecha, V'chasidecha Yevarchucha, Kivod Malchutecha Yomeru, Ugvaratecha Yidaberu, Ehodia Lifnei Adam Vorota, Vorodar Malchuto, Malchutecha Malchut Kol Olamim, Umemshaltecha Bechol Dor Vador, Lechev Lechol Anoflim, V'zochev Lechol HaKfufim, Inei Kol Elecha Yesaberu, V'yatanotin Lahem Et Ochlam B'ito, Teach Et Yadecha, Umasbia Lechol Charatzon, Tzadik Adonai Bechol Deracha, V'chasid Bechol Ma'asav, Karov Adonai Lechol Koram, Lechol Asher Yikra'u Be'emet, Ritzon Yirei Avyaseh, V'et Shavatam Mishima V'yoshiem, Shemer Adonai Kol Ova, V'kol HaReshaim Yashmid, Tehillah Adonai Yedaber Pi, V'varech Kol Basar Shem Kocho Le'olam Va'ed, V'anachnu Nevarech Ya, Me'ata V'ad Olam, Hallelujah. We now call upon Jim Bitker, who's going to open the Ark. We're on page 153. We continue with the Hallelujah. Kindly rise. Hallelujah, et Shem Adonai, Iniskav Shemo Levado, Odol Aleretz, V'shamayim, Ayarem Ekeren Liamo, Tehillah Lechol Chasidav, Livnei Yisrael, Am Kelovo, Hallelujah.
V'ol Adonai Be'ar HaKodesh V'ol Adonai al hamayim El HaKavod yirim Adonai al mayim rabim V'ol Adonai ba'koach V'ol Adonai be'adar V'ol Adonai shomer arazim V'yishaber Adonai Erazei Alvanon V'yakidem kemo egel Lebanon v'Sirion kemo ben Reimim Kol Adonai chotzem la'avotesh Kol Adonai yachil midbar Yachil Adonai midbar kadesh Kol Adonai yecholel ayalon ויחשוף ירוד ובחלות כולו אומר כבוד אדוני למה בו ישב וישב אדוני מלך לעולם אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך The congregation will remain standing for Chatzi Kaddish on page 155 and the short version of Musaf, Kol Echi Kedusha, which begins on page 156b. יתקרא שמי רבה, יאמר יברא קירותי, וימליך מלכותי בחייכון וביומכון, ובחייכו בית ישראל, בגלה בזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעלמי עולמי. יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא יתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו לילה מנחה ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירן בימה בימרו אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא העליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו ביעב המלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני
מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מחכה חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישוע ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיה המתים. נריצך ונקדישך יסוד שיח שפי קודש, אמרתי שמך שמך בקודש, כך כתוב היד נביאך וקרא זה אל זה ויאמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ, כבודו כבודו מלא מלא עולם מלא עולם, כבודו מלא מלא עולם מלא עולם. משרתיו שואלים משרתיו שואלים זה לזה, משרתיו שואלים משרתיו שואלים זה לזה. איה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו ויפן ברחמים ויחונם עם יחדים שמו ערב הבוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמה אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. הוא אלוהינו אבינו ומלכנו מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו שני לעיני כל חי. היי רי 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 היי רי 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 היי רי 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 היי רי 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 להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם ודברי קודשך כתוב לאמור. מלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לטובתו הללויה, לטובתו נגיד גודלך לנצח נצחים קדושתך נקדיש בשבחך לבנים מבין לא ימוש לעולם ועד. היא המלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. תיקנת השבת יהי רצון.
ומוסף יום השבת הזה ויקום. Laten ישפכו ובעלכו את הספר שבת וקדש השבת רצנו מאוד אם אנחנו לעשות הטוב כי לא חזור הטוב שמך שלום טוב Turn now to page 181 for Kaddish Shalem. יתקרא ויקרא שמי רבה, למען יברק יראה וימליך מאחורי בחייכנו ומחנו בחייתך בישראל בגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם עלל מהמיה. יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר וילל שמי קודשה. בריך ולילה מכל ברכתה ושירת התוש פחתה ונחמתה דמירם בעמה ואמרו אמן. תתקבל צלות ההון ועדו דכו ישרוך למה והון וישמעיה ואמרו אמן. יש למה רבה משמי וחיים עלינו ויחו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. Please be seated as we call upon Eli Gray to do Ein Keloheinu, page 182. Got the big print. You can take your mask off, Eli. Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kimalkeinu, Ein Kamoshienu, Mi Keloheinu, Mi Kadonenu, Mi Kimalkeinu, Mi Kamoshienu, No Del Eloheinu, No Del Adonenu, No Del Imalkeinu, No Del Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shekeru Avotenu Lefanecha Editorerosami. Shkoach Eli, we now call upon Carla Schwartz to open the ark. The congregation will rise. Aleinu Leshabeach, page 183. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשה כי לא יהרסות, ולא סתמנו במשפחות האדמה, ולא סמך אלוהים נגדהם, וגורלנו
ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד, כי המלכות שלך ילמד תמלוך בכבוד, הכתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ויאמר ההוא, יהיה Please be seated. Shkoach, Carla. We now recall the lives of those who have passed on during the last 30 days. We recall the lives of David M. Pflaum, Justice Ruth Bader Ginsburg, Marilyn Furman, Linda Lipson, and Bertha Yavnostander Birdie Cohen. The Yortzeit for the 17th of October, the 29th of the month of Tishrei, will recall the lives of Evelyn Hell, Saul S. Kahn, Molly Carbell, Irving Cloner, Perla Koster, Rona Luxemburg, and Samuel Weinhardt. Any other name that we recall today? So now mourners and those who serve in Yortzeit will rise for the recitation of Kaddish Yatom, Mourners Kaddish on page 184. Itgadal ve'ikadash shemer rabah, be'olma divrach chirutei ve'yamlich malchutei, b'chayechon u'v'yomechon u'v'chayei lechol Beit Yisrael, ba'agala u'v'zman kariv imru amen. Yehi shemei rabba mevorach le'olam u'l'olmei olmayim. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו לאלה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תאמירם בעלמא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עשה שלום עם רומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Please be seated. Again, Mazel Tov and Yasher Koach to Nick for being so prepared for this bar mitzvah of his. He did extremely well. His Hebrew, his strobe, his message. Would like to thank your brothers as well, Nick, Isaac, Sam, for reading Torah, and to your father Dan for reading Torah as well. To Silly Lopes and Daniel Gray, thank you for sponsoring the Kiddush to go in honor of Nick's becoming a bar mitzvah. Toda Rabah. Thank you so much. We have now a new series of, says check out a virtual series of author Zoom talks of Q&A during the JCC Lane to Working Jewish Book Festival of 2020. The festival runs now through November 5th. Tickets can be purchased online at rjbf.org. Join me every Wednesday beginning November 4th through December 9th as we explore together how to keep kosher in a modern world. It will be half-hour sessions at 6:30 p.m. on Zoom and also presential here at Temple Bethel. Join us for a virtual challah bake on Thursday, November 5th at 6:30 p.m. on Zoom. Temple Bethel will provide the tools and ingredients for a successful home challah baking. The cost will be $18. Saturday, November 7th, join us with a candle, a cup of wine, and spices for Havdalah Babayit at 6 p.m. on Zoom. Mincha today will be at 5:36 p.m. Again, Mazel Tov to Nick, to his family, for a beautiful morning, Shabbat morning of a bar mitzvah on Parashat Breshit. We will now conclude our services with two things, the singing of Adon Olam, and I think I have Nick and family and friends, and then the entire family up here for Kiddush and Hamotzi. Page 187, Adon Olam.
Adon Olam Hashem Alach, B'terem Kol Yitzir Nivra, V'yeit Nasa B'chefzo Kol, Azai Melech Shemo Nikra, Azai Melech Shemo Nikra, V'yacharei Kiklot HaKol, V'vado Yimloch Nora, V'hu Haya, V'hu Over, V'hu Yiyeh B'tifara, V'hu Yiyeh B'tifara, V'hu Echad V'yein Sheni, V'hameshilo Le'achbira, V'li Reshit, V'li Tachlit, V'lo ha'oz v'ha'misra, V'lo ha'oz v'ha'misra, V'hu Eli v'chai go'ali, V'tzur chevli v'yetzara, V'hu nisi u'manos li, Menat kosi b'yom ekra, Menat kosi b'yom ekra, V'yado avkid ruchi, V'yetishan v'ya'ira, V'yimeruchi yeviati, Adonai li v'lo ira, Adonai li v'lo ira. Please rise for Kiddush and Hamotzi. Ready, Nick? V'shameru v'nei Yisrael et ha-Shabbat, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. איש ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. King Be'erach Adonai et Yom HaShabbat v'yikadeshehu Savri. L'chaim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri agafen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kichanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim. Nick, you got to drink the wine first. Drink the wine. Now do Yadayim again. Because you got to wash your hands right there. You see the bucket? It's the real stuff, Nick. You see the bucket? Yeah. Pour it over your hands. We didn't have the props to do this with. Pour the water over your hands on each side. And That's switch, right. yeah. There's different minhagim. As long as you do it, it's fine. Now say Baruch atah Adonai Elohim ha'olam. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kichanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim. Amen. Now dry your hands. And then you can say the blessing over the bread. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min ha'aretz. Amen. Amen. Wine is disgusting. It's not the traditional sweet one. Thanks. Shabbat shalom, hey, Shabbat shalom, hey, Shabbat, 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 Shabbat shalom, hey, Shabbat shalom, hey, Shabbat shalom, hey, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Mazel